non guardare. Ah, ok. Raggiungendo un'area lì. Sì. Si è appena fatto un video sulle piantagioni tech col drone. Arriviamo a Ramboda. Non arriviamo a Novarelia andiamo domani. Sì, Novarelia è ancora un'oretta davanti. You can hear the sound. So we start the first normal air coming from down and reduce 50% moisture. Ok. So sorry for the delay. We are delayed, so we cannot show the every process, but I can explain how the process will be going one by one. What I can possible I can explain. So normally we produce in Sri Lanka food. The one of the normal plantation we produce leaf like this, can produce black and green tea, the same leaf, but the machine process little different. Extra particle we like 50% only. So we keep it like this full leaf. Then we have the fern. You can hear the sound. So we start the fern, the normal air coming from down, and reduce 50% moisture, half dry, within 12 hours. So evening 6 to morning 6 we dry here, just 50% dry. After this one we shift to the sun. Ci sono tutti i macchinari. Vedete da sopra, attraverso il tubo, arrivano le foglie divise semilavorate. So the dry leaves we have put up direct to this machine. This is we call rolling machine. We have 3 roll machine here. The 1, 2, 3. So we are just doing rolling, but we have this different schedule. What is the difference? The 30 minutes can normal rolling. The second and third machine 20 minutes can harder rolling. The second machine like touch pressure. The last machine with high pressure. So just doing a part of work can create the leaf in 30 minutes. After the 30 minutes we can remove, open the door, remove the leaf, shift to the second machine, again break single pieces within 30 minutes, just the with touch pressure. After that we shift to the last machine with high pressure, can grind the leaf like a pouch. We can go to oxygen. Sometimes we have high temperature. That's time leaf will be dry, not possible to the fermentation because of the reason the leaf until wet condition can fermentation. So that's time we continue the wet condition, we start the humidifier unit. We can start the air first, air through the water, we can under control the temperature, then automatically go to oxygen. I can show you machine one by one how to work. Into the final dry for the balance drying for the black tea. See the completely leaf will dry and come out. Let's go in. Then from down to should come up. This is the last machine we are calling filter area. That means we remove this particle. So we can remove this particle from the pure leaf. We can use this machine can filter the stem separate and the black tea separate. Then we shift the black tea over there for the grading, one by one separate. So here we are doing the grading, depend of the leaf level one by one separate. The big leaf, broken leaf, finest one we can separate one by one. Finalize the black tea, light, medium, stronger, depend of leaf level. Just you can
see the different variety. Oh, senti che odori. No fermentation, no oxidization. That's why we call green tea is antioxidant decaffeinated, no caffeine. The green tea we are recommend slim fit, control the body condition. Most of the women they like because can control the body. Then good for the heart, this cholesterol and sugar. The green tea. Green tea, the full leaf. Just roll a leaf, put the hot water, boil water, and you open like a flower. So the green tea we are recommend like that. Then the black tea, Ciao Chloe, mi fai vedere la tua nuova casa? Sì. Allora, fammi vedere, qui cosa c'è? Allora, Televisione. qui ci sono le acque, qui Ok. l'impietto. Qui c'è un piccolo salottino dove abbiamo messo i bagagli. Vabbè. C'è il frigo, vabbè, non si apre. Vabbè. Non ci interessa. Poi, Poi ci sono le casse. allora, qui c'è una scrivania dove ci hanno messo tazze e tutto. E poi qui c'è la zona notte dove ci sono il letto di mamma e babbo. E qui c'è il mio letto. Wow. E lì dormiamo. Ah, Ci bella. dormiamo con questo. Ma senti, ma tutte queste tende a cosa servono? Servono per andare fuori. E noi si dorme così, noi si dorme. E noi si dorme Wow. noi si dorme così. Ma c'è una vista bellissima. Mamma, posso preparare il letto per la nanna? Wow. Questa è È una stanza tutta a vetri questa. Oh mamma, questo è il cuscino per i piedi. Questo qui. Ah no. Voglio preparare. Di qua c'è un altro terrazzino con vista sul lago e sulla fabbrica del tè. Mentre di qua, passando da questa parte qui, c'è la zona armadi e di qua c'è il bagno con un bel lavandino, una doccia enorme e poi una vasca enorme. Scusate, ma dov'è Chloe? Oh, eccola!